I've been zoning. මම අද කතා කරන්නේ Unreal Engine එක කොහොමද ඔයාලගේ PC එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කියලා. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නේ Epic Launch එක හරහා. ඉතින් ඒකට මුලින්ම කරන්න ඕන Epic Launch එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒකේ account එකක් හදාගෙන login වෙන එක. මම මේ වෙද්දි Epic Launch එක install කරලා account එකක් හදාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් බලමු Unreal Engine එක run කරන්න කොච්චර system එකක් ඉල්ලනවද කියලා. ඔයාලා Google එකට ගිහිල්ලා Unreal Engine කියලා මේ විදිහට search කරගත්තන් පස්සේ යාළුවගේ official website එක උඩින් එනවා. ඉතින් ඒකට ගියන් පස්සේ මෙතන උඩ තියෙන download කියලා බටන් එක ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන system requirement විදිහට Windows 10 OS එක පාවිච්චි කරනවා නම් quad-core processor එකක් සහ 8GB RAM එකක් තමයි මෙතන ඉල්ලන්නේ. මේ Unreal Engine එක install කරන්න තියෙන්නේ Epic Game Launch එක හරහා. Epic Launch එක download කරලා නම් තියෙන්නේ open launch button එක ක්ලික් කරලා මේක open කරගන්න පුළුවන්. download කරලා නැත්නම් මෙතන download launch කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා setup එක download කරගන්න පුළුවන්. මම launch එක download කරලා install කරගෙන තියෙන්නේ. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you
story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still.